The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 5, text number 21, given by His Grace Shriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 20th, 2010, in Sofia, Bulgaria. So tonight we're reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 5, text number 21. One of the sweetest verses in all the Vedic wisdom, actually. Четем 21 стих от 5 глава на Бхагавад Гита, който е един от най-прекрасните стихове в цялата ведическа литература. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhayasprasheshu Asakta Atma Vindati Atmani Yat Sukham Sa Brahma Yoga Yukta Atma Sukham Akshayam Ashnute Bahyasprashesh Vasaktatma Vindat Yadmani Yatsukam Sabrahma Yoga Yuktatma Sukham Akshayam Ashnute Bahyasprashesh Vasaktatma Vindat Yatmani Yatsukam Sarvama Yoga Yuktatma Sukham Akshayam Ashnute. Bhayasvarsheshu, in external sense pleasure. Към външно удовлетворяване на сетивата. Asakta Atma, one who is not attached. Всеки, който не е привързан. Vindati, enjoys. Се наслаждава. Atmani, in the self. Себето. Yat, that which. Това, което. Sukham, happiness. Щастие. Sa, he. Той. Brahma Yoga, by concentration in Brahman. С концентрация в Браман. Yukta Atma, self-connected. Свързан с себето. Sukham, happiness. Щастие. Akshayam, unlimited. Неограничено. Ashnute, enjoys. Се радва. Translation and purport by Srila Prabhupada. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. Purport. Shri Jamunacharya, a great devotee in Krishna consciousness, said, Yadavadi mama cheta Krishna padara vinde nava nava rasadamanu jantam rantumasit tadavadi bhattanari sangame smaryamane
Bhavati mukha vikarishushtu nishtivanam cha. Since I've been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit at the thought, and my lips curl with this taste. A person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his taste for material sense pleasure altogether. The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. The whole world is moving under its spell, and a materialist cannot work at all without this motivation. But a person engaged in Krishna consciousness can work with greater vigor without sex pleasure, which he avoids. That is the test in spiritual realization. Spiritual realization and sex pleasure go ill together. A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragatam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanditam Shcha. So it's interesting to note here that the material world, they are energized by sex. Интересно да се отбележи тук, че в материалния свят всеки получава потик да действа от секса. That's what inspires them to do things, to get things done. Sex pleasure. Това е което вдъхновява хората да правят разни неща. Сексуалното удоволствие. But the devotee who completely gives up sex pleasure Но преданно дайният, който напълно изоставя сексуалното удоволствие and takes up Krishna consciousness, и приема Кришна съзнание, he's even more energized than the materialist. такъв преданно дан има дори повече енергия, отколкото материалист. So there's a question of energy or more energy, you see. Така че въпрос е за енергия или за повече енергия. They are energized by sex pleasure. The devotees are even more energized by giving up sex and becoming Krishna conscious. That gives them more energy. Те получават енергията от сексуалното удоволствие, а преданно дание получава още повече енергия, като изоставя секса и се ангажира в предано служене. You may say, but you have householders who are having sex. That's true. Но вие може да кажете, семейните имат секс и това е вярно. But household lives are giving up sex. It's giving it up. Но семейният живот е да бъде изоставен сексът. You have 2 or 3 children and finish it. That's a celibacy. Човек прави 2 или 3 деца и приключва с този бизнес. It's not that our regulated principles are no sex outside, no meat eating, no gambling, no intoxication, and no sex out of marriage. That's not our regulated principle. Не е така, че регулиращия принцип е да няма сексуален живот извън семейството. Our regulated principle is no illicit sex. Нашият регулиращ принцип е да няма забранен секс. That means we have sex only for procreation. Това означава, че трябва да правим секс само за създаване на деца. Are we feeling tortured by this rule? Дали не се чувстваме измъчени от това правило? Those who are actually Krishna conscious are going, Hari Bol, this is great, I love him. I'm loving him. Тези, които са Кришна осъзнати и казват Хари Бол. I'm not a slave of my genitals anymore, you see. Това е чудесно, аз не съм повече слуга на моите гениталии. By this detachment from sex pleasure, I'm becoming a liberated soul. Като развие привързаност към сексуалното наслаждение, човек става As described in this verse. Както се описва в този стих. If you can chant Hare Krishna and give up sex life, then you become a liberated person like described in this verse.
Харе Кришна и сексуалния живот става освободена душа, както се описва в този стих. So what is the nature of such a person? И каква е природата на такава една личност? You're always in trance. Той винаги се намира в транс. What does that mean to be in trance? Какво означава да бъдеш в транс? What's the Sanskrit word? Коя е санскритската дума? Samadhi. How would you like to be in samadhi 24 hours a day? Как би ви харесало да бъдете в самади? Arjuna was in samadhi even when he was on the battlefield. Арджуна е бил в самади дори когато се е сражавал на бойното поле. You may say, well, how could I be in samadhi when I have to report to work every Monday morning? You see. Вие може да се питате как може да съм в самади, като трябва да ходя на работа всяка сутрин. But one who actually becomes Krishna conscious, he's in a meditative state everywhere, seeing everything as Krishna's energy. Но някой, който наистина е Кришна съзнат, се намира в медитативно състояние навсякъде, където отиде, защото вижда всичко като енергия на Кришна. And in that meditative state of seeing everything as the energy of Krishna, he enjoys pleasure within. И в това медитативно състояние, виждайки всичко като енергия на Кришна, In other words, he does not depend on external happiness. той се наслаждава на удоволствието вътре в себе си, защото не зависи от външното. It does not matter what's going on in the external world. За него няма значение какво се случва във външния свят. Because he's that pleasure within. He's found the spiritual world within his heart, you see. Защото той изпитва удоволствието вътре в себе си, защото открил духовния свят в сърцето си. He is completely, in that sense, Atmaram, you see. Такава личност е напълно Атмарама. He doesn't need anything external. Той няма нужда от нищо външно. And then, what is the position of one who is in that trance state? И каква е позицията на някой, който е в това състояние на транс? Krishna says he enjoys unlimited happiness. Кришна казва, че така лично се наслаждава на неограничено щастие. Because he's always concentrating on the Supreme. Защото Don't put the hand in the mouth. той винаги се концентрира върху върховния. In other words, he's fully Krishna conscious. С други думи, той е напълно Кришна осъзнат. And that complete Krishna consciousness И това пълно Кришна съзнание puts him in a state of unlimited happiness. го поставя в състояние на безгранично щастие. So how do we get there? И въпросът е как да стигнем до това We struggling neophytes положение. Ние, борещите се начинаещи, who are being bombarded with sense desires. които сме бомбардирани с сетивни желания. How do we get out of this maya that we're in right now? Как да се измъкнем от тази мая, в която се And actually attain this trance-like state 24 hours a day? и действително да постигнем това състояние на транс 24 часа на денонощ. This is the process known as bhakti yoga. Това се постига чрез процеса, наречен бхакти йога. How to gradually enter to that trance-like state Как постепенно да се издигнем до това състояние на транс, where you're always enchanted когато ние винаги оставаме като by the sound of Krishna's name, магиосени от името на by the description of Krishna's fame, името на Кришна, by the thoughts of Krishna's qualities, описанието на неговите забавления, by remembering Krishna's associates, неговите качества и неговите придружители, by meditating on Krishna's pastimes, като медитираме върху забавленията на Кришна and by engaging in the service of that beautiful, all-attractive person, и разбира се, като се ангажираме в служене на тази прекрасна, всепривличаща личност, the supreme superstar, върховната суперзвезда, Krishna. He's bigger than any superstar we've ever seen in this material world. Той е по-велик от всяка суперзвезда, която сме виждали. He's the ultimate superstar. В този свят. He never becomes forgotten. The superstars of this material world, they become forgotten eventually. Суперзвездите в този свят биват забравени в крайна сметка, с течение на време. But Krishna never becomes forgotten. Но Кришна никога не бива забравен. And those who become known as being devotees of Krishna, they also have eternal fame. И тези, които стават известни като предано дадени на Кришна, те също придобиват вечна слава. This is explained in the conversation between Ramananda Roy and Lord Chaitanya. Това се описва в разговорът между Рамананда Рая и Бог Чайтаня. So, all we really have to do is absorb ourselves in Krishna consciousness. Затова всичко, което трябва да направим наистина е да се потопим в Кришна. That's all we really have to do. Това е всичко, което наистина трябва да направим. It's all you have to do to be happy.
Това е всичко, което трябва да направим, за да имаме щастие. So how do you absorb yourself in Krishna consciousness? Това въпросът пак е как да се потопим в Кришна съзнание. As soon as you wake up, you see. Веднага, щом се събудите. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. And when you go to the shower, Когато отивате да се къпете, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And when you put on your tilak, когато си слагате тилак and your dhoti or your sari, и доти или сари, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then you have Mangalarti at home, and then you pick up your beads again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then you read some Bhagavatam. след това ще имат Бхагаватам, Make your breakfast, offer to Krishna. правите си закуска, предлагате на Кришна. And then you take your breakfast and you begin your workday as a student or as the prime minister or whatever your job may be. Приемате закуски, след това започвате работния си ден като студент или като премиер-министър. And what do you do all day long? Каквато ви е работата и какво As much as possible. Какво правите през целия ден, колкото е възможно повече? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Then you come together in the evening with other devotees, you see, and you have kirtan. И вечерта, когато съберете с преданните, имате киртан. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. And before you take rest at night, what's the last thing on your lips? Последното нещо на устните ви, когато си лягате да спите, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And what do you dream all night? и какво сънувате цяла нощ? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And what will you do to the whole world? И какво ще кажете на целия свят? You will turn it on to this. Ще ги настроите на тая вълна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And that day will come when the whole world will be doing what? Chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Prabhupada predicted the whole world will be chanting Hare Krishna. He wrote a poem that said when he arrived in America Целият свят ще възпява Харе Кришна. that everybody be chanting the holy names. He predicted it. Той написал такава поема, когато пристигна в Америка, където казва, че всички ще възпяват. It's also stated in the Chaitanya Charitamrita, or the Chaitanya Bhagavad, yes. Също се казва в Чайтания Бхагават. Prativityachayatra nagarigam saracha prachar hoibe maranam. In as many towns and villages there are throughout Bulgaria, Romania, Macedonia, and the whole world, everybody will be chanting the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama. So what kind of revolution are you going to make now here in Bulgaria? Каква революция сега ще направите в България? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And what will you be known as? You'll be known as a person who chants Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Why do you chant it? Защо възпявате? Because it is the ultimate happiness. Защото това е крайното щастие. In fact, the more you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, the more you become ecstatic. As confirmed by this verse. He enjoys unlimited happiness. So the more you chant, the more you go, the more you chant, the more you become enchanted. You understand? So enchantment or becoming more enchanted means you enter deeper and deeper into transcendental trance. And if you go deep enough into transcendental trance, the power of your meditation will burn through the coverings of the universe. Силата на вашата медитация ще изгори
обвивките на Вселената. And you will see Krishna's pastimes within your heart going up. И ще може да видите забавленията на Кришна в сърцето ви. It's called mystic television. Това се нарича мистично телевизия. This is the ultimate internet. Това е The Krishna net. това е So I can ask now if there's any questions. Okay. Чухме, че през целия ден трябва да повтаряме махамантрата. Но поне при мен съм забелязал, че когато умът ми работи и аз повтарям махамантрата, става една битка и почва да ме боли главата, в смисъл, нито слушам мантрата, нито работи като хората. Въпросът ми е такъв. Концентрираното мантруване е това, за което той говори. А когато аз мантрувам и карам колата, когато пак отчитам кръговете си, тичайки за работа и ума ми работи, тогава не ми се мантрува. Така ли? He's asking about the chanting. You said that we should chant all day long. And As much as possible. Колкото е възможно повече трябва да мантрува. Yes, but maybe you're talking about the concentrated chanting, because when his mind is working or he's doing some activity, he cannot concentrate properly on the name, even if he tries. So, what is this situation? Yeah, that serving is also a form of chanting. Служенето също е форма на мантруване. Doing first class service is also a form of chanting. Да вършиш първокласно служене също е форма на мантруване. It's confirmed by Prabhupada. И това се He said, chanting is chanting. мантруването е мантруване. Hearing is also considered chanting. In other words, whatever you do that's glorifying Krishna, that is a form of chanting. Всичко, което правиш да възхваляваш Кришна, това е форма на мантруване. Decorating the deities is a form of chanting. Да украсяваш божествата, това е вид мантруване. Cleaning the temple. Чистването на храма е мантруване. Making money to donate to the temple. Да изкарваш пари, за да дариш на храма, също е мантруване. Writing books. Да пишеш книги. Reading. Да четеш книги. Prabhupada said, he said even taking prasadam is also chanting. Прабхупад каза, че дори да се приема прасадам също е мантруване. He said everything is chanting except for sleeping. Той каза, всичко е мантруване с изключение на спането. He said that is waste. Той каза, това си е просто загуба. Of course we have to sleep, you know. Разбира се, ние трябва да спим. Actually, one night in Hawaii, Prabhupada was up translating his books. Една нощ в Хавай превеждал книгите си. He woke up his servant and said, "Go get Guru Kripa, bring him in here." Той се будил своя слуга и казал, доведи ми Гуру Крипа. Guru Kripa was he was the GBC actually, I think. Guru Kripa Swami, the GBC. Гуру Крипа Свами е бил GBC. So he said, he called him and he said, "Why are you sleeping?" Шила Прабхупад го извика и му казал, защо спиш? He said, "I've been serving hard all day, Prabhupada. I just want to take some rest at night so I can keep serving, doing devotional service." И той казал, Шила Прабхупад, аз служих цял ден и сега искам малко да си почина, за да мога да продължа утре със служба. Prabhupada said, "I'm not sleeping. Why are you sleeping?" Шила Прабхупад казал, аз не спа, ти защо спиш? He says, "Because you're a pure devotee, Prabhupada. I'm a conditioned soul. What can I do, you know?" Той казва, понеже ти си чист правилно отдаден, пък аз съм обословена душа, Прабхупад. Prabhupada said, "Why are you not a pure devotee?" Прабхупад му казва, защо не си правилно отдаден? He chastised him for not being a pure devotee. Той му се скарал за това, че не е чист правилно отдаден. And this Guru Kripa, he had kind of he could get pretty angry, sort of he could really get fired up sometimes, angry, you know. He had a nature to get very angry. Гуру Крипа има такава природа, нали, лесно да се разгневява. So Prabhupada stimulated his anger, actually. He got very angry, then Prabhupada completely smashed him. Прабхупад просто го така му раздразнил гнева и го напълно го размаза. And then Prabhupada told him a story from Krishna's pastimes to mellow him out. След това Прабхупад му разказал една история от Кришна Бук, за да го успокои. And he said, "Now go take rest." И каза, сега може да ходиш да си почиваш. So, see, a liberated soul, they don't even need to sleep, you see.
Освободените души дори на практика нямат нужда от сън. We conditioned souls, we really feel our sleep is a very important thing, but Обособените души ние си мислиме, че съня е много важно нещо. but for a liberated soul, it's just like, botheration, like having to go to the toilet or something, it's like a waste of time. Но за освободена душа това е само загуба на време, нещо като да отиде в тоалетната. Prabhupada he would be quoting a verse, as he'd be talking with one of his disciples, quoting some sloka, and then he would go off into what appeared to be sleep in the middle of the sloka. Когато Шрила Прабхупад говорил със своя ученик, той започна да цитира една шлока и изглежда, че сякаш задрява. And then he would wake up and finish the second half of the sloka. Така изглежда, че сякаш задрява, на когато се събужда, той просто довършва втората част на стиха. So Prabhupada was not an ordinary sleeper like our sleeping, you see. Така че Шрила Прабхупад не е спял. He remained always in transcendental Krishna consciousness, even when he was so-called sleeping. Той винаги е бил в трансцендентално Кришна съзнание, дори когато така, да се каже, е спял. So these are the symptoms of someone who's always in a state of trance, you see. Това са симптомите на някой, който винаги се намира в състояние на транс. And we can also achieve it. И ние можем да постигнем същото състояние. It's not just for liberated souls like Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati. Това не е само за освободени души, като Шрила Прабхупад и Бхактисиданта. We are also meant to become liberated souls. От нас също се очаква да станем освободени души. That's what this process is all about. И това е предназначението на този процес. We're not meant to remain neophytes struggling with our senses. Целта на този процес не е да останем начинайки да се борят с сетивата. Like Prabhupada, many times quoted, Prabhupada ordered me, he said, now you disqualify yourself to see Krishna face to face. Както аз много пъти цитирам това, което Шрила Прабхупад ми каза, да се квалифицирам. I was not some special devotee, he gave me some special order. No, it's just a standard order for everybody. Да видим Кришна лице в лице. Не е така, че аз бях специален преданоден, не, просто това е стандартна инструкция, която Шрила Прабхупад даваше. I wasn't a big leader. Аз не бях I was just, just another one of the brahmacharis in the temple. That's all. Аз не бях голям лидер, аз просто бях един от брамачарите в храма. But Prabhupada wrote me like that. He said, now you disqualify yourself to see Krishna face to face. Но Шрила Прабхупад ми даде точно тази инструкция в едно писмо. So from that I can understand Prabhupada wants each one of the ISKCON devotees to become a pure devotee. От тази инструкция аз разбирам, че Шрила Прабхупад иска всеки един от членовете на ИСКОН да стане чист преданоден. And if Prabhupada desires it, is it possible? Ако Прабхупад го желае, дали това е възможно? If Prabhupada wants us to do it, is it impossible? Ако Шрила Прабхупад иска от нас да го направим, това невъзможно ли е? Of course not. It is possible. Разбира се, че е възможно. What is the confirmation? И какво е потвърждението? Mukam karoti vachalam pangumlam yagate gidam yat kripatamahang vande Shri Guru Dinatananam. By the mercy of the spiritual master, a dumb man can deliver eloquent speeches. A lame man can cross over the big mountain. По милостта на духовният учител, дори един неграмотен човек може да изнася красноречие. If you have the mercy of a pure devotee, Може да прекуси there's no limit to what you can accomplish. един сикар човек може да прекусява планини. So we have the mercy of the pure devotee in this movement. We have the dust of Prabhupada's lotus feet pervading all throughout ISKCON. Prabhupada's foot dust is right here in this temple. So all we have to do is take advantage. And Prabhupada, for those who go out and distribute Prabhupada's books, they get that foot dust on their head at every minute. For those who go on Harinam for preaching, and those who serve the deities with love and keep the temple neat and clean, they all get Prabhupada's foot dust. Тези, които ходят на Харинам и проповядват, тези, които остават в храма и служат на муртите и почистват храма и го поддържат добро състояние. So in this way, we all have that special mercy. Те получават този прах от Прабхупад. That by the mercy of Srila Prabhupada, we can all become pure devotees. И по милостта на Шрила Прабхупад всички ние можем да станем чисти преданодени. And always be in an ecstatic trance of bhakti. И винаги да се намираме в този екстатичен транс на бхакти. And never be disturbed by any material desires. И никога никакви материални желания няма да могат да ни обезпокоят. Even the granddaddy of them all. Дори и на
и така техният дядо. Maituna. You know what is Maituna? Знаете ли какво е майтуна? Sex pleasure. Сексуалното удоволствие. Maituna. Yeah. So even Maituna. Yan Maitunadi Gurumeri Sukam Mitucham. Bhagavatam says. Бхагаватам се казва. That Maituna is considered the number one pleasure for the materialists, but for the devotees it is simply hitucham, it is insignificant. Майтуна се смята за най-голямото наслаждение за материалиста, но за един трансценденталист това е просто тучам, незначително. Is it third class? Дали значи, че е трета класа? No. Не. Is it fourth class? Четвърта класа? No. Не. 10th class. 10-та класа. It's really low class pleasure. 10th class pleasure. Prabhupada said 10th class. Прабхупад каза 10-та класа. So, who wants to travel 10th class? Кой иска да пътува в 10-та класа? When you can travel first class. Когато може да пътувате първа класа. Yes, and we're inviting everyone to travel first class. Всички са поканени да пътуват в първа класа. Come up to the first class section, you see. Елате, преместете се в първа класа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And then you'll be chanting, traveling first class, back to home, back to Godhead. Първата вие ще пътувате в първа класа, обратно вкъщи, обратно. So, any other questions? Други въпроси? Yeah. She has an unasked question from this morning lecture. Okay. She can ask. She has read in one of the books of Satsvarupa Maharaj. Mm-hmm. She has read that a female devotee can be какво? Да бъде изведена в духовния свет? Yes. Can be saved from the material world in three ways. By her guru, by her husband, or by her son. So, can you explain what this means? Father also. И бащата също. Yeah, in Vedic culture, the girl is protected by her father when she's young, by her husband when she's in her mid years, and when she's old lady, her son's pure protection. В ведическата литература се казва, че жената е протектирана, когато е малка от своя баща, когато е млада от своя съпруг и когато е възрастна от сина си. Formally, she would get initiated when her husband took diksha. That's how she would get initiated. В миналото тя приемала посвещение, когато нейният съпруг приемал дикша. She would follow her husband in accepting guru. That was the former system. Тя следвала своят съпруг в приемането на гуру. But now, because the social order is so much disrupted, Prabhupada directly accepted. See, there's no such thing as brahmacharini in the Vedas. It's a mercy of Prabhupada. Brahmacharinis. В ведическа система не е имало такова нещо като брамачарини, но по милостта на Шила Прабхупад в нещо. Because there's so much disruption in the social order. In the Vedic culture, every woman is married by the time she attains puberty. Това е прието, защото този ведически ред е много нарушен. So, because there's so much disruption in the social order, therefore the Prabhupada agreed to accept the girls also as his disciples, even if they didn't have husband. Тъй като сега е толкова нарушен този ред, Прабхупад се е съгласил да приема и момичета като свои ученици, преди да са женени. So that the girl is protected by father, she's protected by husband, protected by sons, and also protected by guru. И така жената е протектирана от бащата, от съпруга си, от сина си. There's 4 protections for a woman, actually. Not 3, 4. И от своя гуру. Така че 4 защити има жената. 4. Any other questions? Аз също имам въпрос сутринта. Всъщност това е общ въпрос, който ме касае. И, например, когато някой идва тук духовно
духовни учители, понякога гледам лекции, видео на духовни учители. Но въпреки това, по няколко път много силно стискам своите самскари и не ги пускам. Но понякога, примерно, гледам видео или идва някой духовен учител, или просто някой предано даден минава и дори само един поглед просто кара тези самскари. Sometimes when spiritual masters come here and she listens to lectures, and even if she sees on the video lecture recorded of a spiritual master, she noticed that she's holding to her samskaras. Doing what? She's holding to her samskaras. She's holding to her samskaras. Yeah, she's not letting them go. Samskaras means, you mean anarthas? Samskari, какво имаш предвид точно? Samskara is a different. Impressions that we have from... Well, samskara, actually there are different samskaras. There are the birth samskara, the marriage samskara. These are the samskaras. So you're holding on to some material thing? Material attachments? What do you mean? What did you mean? What does she mean? She means the impressions from previous life. This is also called samskara. From previous lifetimes. От предишния си живот впечатления такива. Yes, some impressions from previous life, not from previous lives. Oh. From like memories of her childhood or something like that. Примерно някакви спомени от когато си бил преди Кришна съзнание. Yes, some attachments from previous life. Previous material life. Yeah, material life. Yes, that is natural. That's why normal. As neophyte devotees, we have some attachment for our material sense of identity. That's called false ego. Когато ние сме начинащи правилно дадени, поради фалшивото его ние имаме все още материална идентичност. We're reluctant to give up our false ego, you see. И ние не сме склонни да изоставим своето фалшиво его. It's our pride. Това се дължи на нашата гордост. We're very reluctant to give it up. И ние никак не желаем да си... We are thinking, I am great. Ние си мислим, аз съм велик. I have this talent, I have this history. Аз имам такива таланти, аз имам такава история. I was born in such and such family. Роден съм в такова семейство. I won this award when I was in high school. Аз печелих тази награда, когато бях в университета. I had this position we have so many material attachments to false things that are not really substantial. Имаме толкова много привързаност към фалшиви неща, които не са толкова важни. So that means you're just like the rest of us. Това означава, че ти си просто като всички останали. We're all experiencing the same thing. Всички ние изпитваме същите неща. So what is the question then? How to get free from it? No, but this is on one side, she noticed. But on the other side, sometimes when she just sees a devotee, for example, and a devotee looks at her, then she lets all these things go. Yes. So what's the question? So the question is, why is this... Why? Въпросът е, защо така става? Why is this happening? Why does she let go, or why does she not let go? Why she does not let go when she's looking and listening to a lecture, but then just a simple thing make her let it go. Why? Why is this happening? What causes her to let it go? What simple thing? She says that for example, in some situations when she just sees a devotee and speaks with him or something, then she noticed that these samskaras are disappearing. Mm-hmm. So why is this happening? You want to know what is the science of how to get rid of them? Is that what she's wanting to know? The question is this, that when she sees the spiritual master speaking or on the video spiritual master talking, and she has all these mental images coming from the past and previous lives. But when she sees a simple devotee, it goes away. Yeah. So why? I see.
So when you see the spiritual master, you hold on to your material conception. С други думи, когато ти слушаш или виждаш духовния учител, ти се опитваш да задържиш своите материални концепции. Is that what you say? Това ли казваш? Не винаги казвам. Не, защо някои личности провокират това да си отиде Кришна съзнание в нас, а други не, независимо от това те каква категория. She is asking why some particular person just provoke Krishna consciousness in us and help us let it go. Well, it could be your own mental conceptions, you know. Просто твоите начинът, по който ти си мислиш, че е така. It depends on. See, it's ultimately up to you. It's all within your own heart. It's not the external things. Всъщност всичко зависи крайна сметка от теб и в твоето сърце, а не зависи от външни неща. Srila Prabhupada told one disciple, he said, if you're feeling disturbance, it's not due to the external situation, it's due to your own lack of Krishna consciousness. Шрила Прабхупада каза на един свой ученик, ако ти се чувстваш притеснен от външните обстоятелства, това се дължи на твоята липса на Кришна. So you can't say, well, when I see this devotee, then I hold on to my material attachments, so he must not be very good. Не можеш да кажеш, че ето аз гледам този предан и продължавам да си държа материалните привързаности, това не значи, че той не е добър. You can't blame it on the devotee. С други думи, ти не можеш да обвиняваш предана отдадения за това. And when I see him, I just hold on to my material attachments. Тоест, когато го видя, и аз се хващам за моите материални привързаности. You can't blame the devotee. Не можеш да хвърлиш вината върху предана отдадените. It's your own lack of Krishna consciousness. Това се дължи на твоята собствена липса на Кришна съзнание. Just like someone might get scared when they see a sannyasi, they go, oh, this is pretty heavy. Понякога хората се плашат, като видят саняси и си казват, о, това е много хеви. I maybe feel threatened by his example. Защото аз мога да се почувствам заплашен от неговия пример. But then when I see a house, I feel a little more comfortable. После като вие някакви семейни, аз чувствам по-спокоен, така и си отдъхвам. You see, is it the sannyasi's fault? Това да не е проблема в саняси или негова? No, it's our fault. Негова ли е вината? Не, наша грешката си. Someone who is more renounced may make us more scared because we see a renounced example and we just get scared about our own attachment. Когато видим някой, който е по-отречен, ние може да се оплашим, защото виждаме своите привързаности. So don't blame it on the guru. Така че не дай да хвърляш вината върху гуру. He must be demoniac. Beneath that mask of guru, he must be a demon. That's why I feel this when I see him. Сигурно той се прави на гуру, обаче вътре в себе си е демоничен и затова чувствам така. We have to look at our own heart and see where is the anartha. Why are we not letting go of it? Ние трябва да се гледаме в сърцата си и да видим какви са тези анарти, които ние не искаме да пуснем. Is that clear? Това и изяснява ли нещата? Somewhat. Well, that's good. Това е добре, че до някъде. Манджари е сънувал Кришна, минал покрай нея и след това се обърнал, погледнал и си заминал. Това реално ли е или измислено? Или е илюзия? Според днешната лекция. И това ли е крайната цел, нали, и това ли е нашата цел, нали, да сънуваме и да крайната цел за медитиране, медитацията? You said that even when we are sleeping, we should dream about Krishna. And he is referring to this dream that Prema Manjari has. She told you in the darshan. Yeah, so what about him? So, is this real or it's not real? Any thought of Krishna is real. Всяка мисъл свързана с Кришна е реална. Anytime you think of Krishna, that is reality. Всеки път, когато мислиш за Кришна, това е реалност. But if you imagine Krishna to do something which is not according to scriptures, then you can understand you've thrown in some garbage along with Krishna. Но ако си представяш нещо
че Кришна прави, което не е потвърдено в свещените писания. Това означава, че ти го смесваш с него. If Krishna appears in your dream and says, it's okay to eat hamburgers, go ahead, it's okay, God bless you, you can eat hamburger. Ако Кришна ти се появи в съня и ти каже, можеш да ядеш хамбургери, аз ти давам разрешение. Then you can know you're getting a mixture of Krishna and Ronald McDonald mixed together, you see. Това означава, че в съня си Not pure Krishna. правиш микс от Кришна и от Роналд Макдоналд. The Ronald McDonald with a peacock feather in his hair. Виждаш Роналд Макдоналд с пълна оперовка си. So be careful. Be careful of your dreams, you know. Be careful of your dreams. Yes, Krishna. Миналото видване, точно преди Хари Рама, сънувах с Охота Свами. И то някакъв много такъв сън, който той просто имаше някакъв разговор с мен или просто нещо ми казваше. И следващия ден всъщност ви видях вас, бях с вас. Всъщност това беше като някакво известие, че ще ви видя вас. Но за първ път ли го видя? Не за първ път, просто го видях. Не, аз с Охота Свами много пъти съм го видя. Не, аз за Санкаршан пробвам. Не, тогава бях на Харинам. Просто не. И за първи път. Ама за първ път ли го видя тогава или не? Не за първи път. Не, миналото видя. Миналото му идване. Да, исках просто да си изясня. И какво? И въпрос е? Просто някой път си нещата наистина. Okay. It's not a question. She relates to a dream of hers. No, we're not interested in having dream sharing session. No. Any questions? Not ready? Човек може да ги изчисти само, че може да ги изчисти само духовния учител. Кои са те, по какъв начин духовният учител изчиства анартите на ученика? Защото само той може да ги. Просто не може да се спомня. It is said that some anarthas can be cleansed only by the spiritual master in the heart of the disciple. So she's asking which are these anarthas and how. Ultimately, we depend on the spiritual master to clear out every one of our anarthas. All of them depend on Guru's mercy. That's confirmed by Vishwanath Chakravarti Thakur. He says, without the grace of the spiritual master, nobody can make any advancement. So, for every anartha, we depend on Guru. Not just some of them. Every anartha. Next question, yeah. За да практикуваме бхакти йога е възможно само като общуваме с предано отдадените и в тази връзка по-важно е да насочим усилията си към това предано отдадените, с които общуваме, да им помогнем те да напреднат повече. Това не е ли нашия първи интерес? In order to practice bhakti yoga, we should associate with devotees. So isn't it in our best interest and first concern that we help the devotees with which we associate to become more advanced? Yes, one should always serve the devotees by helping them to become more Krishna conscious. Трябва да служи на преданните, като им помага да станат по-кришна осъзнати. Krishna says, there is no one more dear to me than he, such a person who helps the devotees to be Krishna conscious. Кришна казва, че няма слуга, който да ми е по-скъп от този, който се опитва да помага на преданните. Tachatasman manusheshu kashchan me priyakritamaha bhavitamacha me rashad anya priyantaro bhuvi. Nor will there ever be anyone more dear, Krishna says. The one who helps the devotees to be Krishna conscious, he is the most dear of all of Krishna's devotees.
Този, който помага на преданно отданите да бъдат Кришна съзнати, е най-скъпи от всички преданно отдани на Кришна. So we should never think only of my own Krishna consciousness. Затова ние никога не трябва да мислиме просто за моето собствено Кришна We съзнание. must always think of the Krishna consciousness of the other devotees as well. Ние винаги трябва да мислим и за Кришна съзнанието на другите преданно отдани също. How we can help them to become happy in Krishna consciousness. Как да им помогнем да станат щастливи в Кришна съзнание. Questions? По днешната лекция на сутрешната искам да задам един въпрос. Съвършената ни философия и това знание, което имаме, което е много по-голямо от това на кармите, статистиката в изконното казва, че над 50% от браковете са развод. Защо става така, че на практика не можем да реализираме това? He is asking why despite the perfect philosophy that we have, why the statistics shows that Why what? The statistics shows that The statistics are bona fide. Statistics are confirmed in the Bhagavad Gita. Manushanam sahasreshu kashtin jatati siddhaye yatatam api sudhanam kashtin mangmapi tatvata. потвърждава се в Бхагавад Гита за тази статистика. You know the translation? Знаеш превода на тази статистика? You're not reading the books? Не четеш ли книгите? You must read more. Трябва да четеш It's one of the key verses of the Gita. I'm surprised you don't know the translation. Това е един от ключовите стихове в Гита, който се очудвам, че не му знаеш превода. Why are you not studying enough? Защо не учиш достатъчно? That's chapter 7, text number 3. Това е глава 7, стих 3. Out of thousands among men, one may endeavor perfection. От хиляди хора един може да се стреми към And out of 1,000 who achieve perfection, hardly even one knows me in truth. И от хиляди, които са постигнали съвършенство, единици са тези, които ме познават наистина. So this is the normal thing. Така че това е нормално. Many people will take up the path, Много хора ще приемат пътя, but only a few will actually become perfect. но само единици всъщност ще станат съвършени. So do you want to be one of those few Ти искаш да бъдеш от тези малко, които ще who станат, achieve perfection and one of the many who didn't make it? които ще постигнат съвършенство, или искаш един от многото, които няма да успеят? Actually, by the mercy of Lord Chaitanya, everybody can make it. That's the good news. Добрите новини са, че по милостта на Бог Чайтаня всички могат да успеят. Because he makes no condition. Защото той не поставя никакви условия. That you have to surrender and then you will get the mercy. No. Той не казва, трябва да ми се отдадете и тогава ще получите милост. He just says, here, take the mercy. Бог Чайтаня просто казва, ето ви милостта, вземете я. Lord Nityananda and Lord Chaitanya plundered the storehouse of love of God Бог Чайтаня и Бог Нитянанда са разбили, ограбили and freely distributed its contents to everybody. You see? любовта към Бога и безплатно раздават на всички там. Without any consideration of who was fit and who was unfit. Без изобщо да се замислят кой е подходящ и кой не е подходящ, кой заслужава и кой не. So, by their mercy, even the most unfit, unqualified mlecha Тяхната милост, дори най-недостойният, неквалифициран млеча, can become a pure devotee. може да стане чисто преданно. So therefore we have to beg that mercy of Lord Chaitanya Затова ние трябва да молим за тая and милост Lord Nityananda. и на Бог Нитянанда. Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudrinda Vishvasha Kori. We have to beg for their mercy. Трябва да молим за тази милост. Lochan Dastakura, very nice bhajan. Това е много прекрасен баджан от Лочан Даста. Prabhupada taught us that. We had a bhajan class with Prabhupada. Имахме такъв баджан клас с Шива Прабхупад. It was so wonderful. He taught us how to sing this bhajan. И той ни учеше как да пеем този баджан. Padama, and it was in two, chup, 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 chup. Padama, karuna, pohun, vijana, nitai, gorda, chandra, vishaya, chadiya, sera, se, majia, Muke bolo hadi havi Bhaja Bhaja Vai Chaitanya Nitai Surdinda Vishvasa Kori. In this way, it was so sweet. Can you imagine Prabhupada teaching us how to sing a tune? Oh, it was really sweet. Wow.
Actually, I recorded it. I had a little cassette player and I recorded it. I sent it to Bhakti-Vedanta Archive so they could release it, but they were too busy. They didn't. So I finally just got the tape back. It's sitting there on a cassette tape, waiting to be released in the world. Actually, after Prabhupada sang the bhajan, he saw a number of us were recording on our cassette players. We didn't have MP3s in those days. It was a cassette player. He saw we were. He said, "Now rewind it, play it back." Когато ще Прабхупад, когато свършихме баджана, видя, че някои от нас бяха записвани на касети и той каза, сега върнете да го пуснете. So I was thinking, let somebody else rewind theirs and play it back because I'm just going to keep recording. There's more nectar coming right now and I want to keep recording. So I didn't rewind mine. I let somebody else do the rewinding. И аз помислих, нека някой друг да върне назад, защото аз искам да продължа да записвам. So Prabhupada had played with kartal. Chip, chip, chip. Now he said, give me mridanga, you see. And then there was a tape of Prabhupada singing with the kartal, and then Prabhupada played mridanga. I tell you, that was the most amazing mridanga playing I ever heard in my life. It was like the experience of sitting in a huge hall and hearing a huge symphony orchestra playing, you see. There were so many subtleties in Prabhupada's playing. There's so many nuances and subtleties in his mridanga playing. It's like hearing a whole symphony orchestra. It's amazing. So my cassette player was still rolling at that time. I have both recordings. Prabhupada singing with the kartal and then Prabhupada playing mridanga along with his tape. I hope I can release it someday to the world. Hope it's not ruined. It's been sitting there for 40 years on a little cassette. But I keep it. It's in a very tightly sealed box, very tightly sealed special box, waiting to be taken to a mastering studio and made into a CD, you know. So yeah, that was a very special thing. Prabhupada was teaching us how to call out for the mercy of Lord Chaitanya. Because even though we're so unqualified, you see, if we can just call out for that mercy of Gauranitai, then we can be saved. I was standing by Prabhupada. He was sitting there on the Vyasa side, and I was right there on his right side. And the main deities in that temple were big, huge brass deities of Gauranitai. Huge brass deities. And Prabhupada was looking at the deities. And he said, Lord Chaitanya and Lord Nityananda have appeared in Atlanta. So I can understand the difference between my vision and Prabhupada's vision. Prabhupada was actually seeing Lord Chaitanya and Lord Nityananda standing there. It's like right out of Navadvip 500 years ago. There they were standing, you see. I was seeing some brass statues. He was seeing the living Shri Shri Gauranitai standing there. So we should always remember this is actually the Supreme Lord. He has come. In his most merciful form, Shri Shri Gauranitai. Narottam Das has sung. Let's see that song. I put it to a tune in English. Hari Hari people. I made an English version of it. And in the one verse, he's singing, Lord Krishna comes as Sachi's son. Balaram descends as Nitai.
By chanting the wretched have all been saved, including Jagai and Madai. So if Jagai and Madai can be saved, by the mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, then us hopeless Jagai and Madai characters here in Sofia, Bulgaria, you see. Here in Sofia, Bulgaria, crying out for the mercy of Gaura Nitya. Us hopeless Jagai and Madai characters here in Sofia, Bulgaria, we can also become saved. Just have to cry for their mercy. Like a little child crying for mother, you know. Just have to cry for that mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. And then if we all do that, there'll be no statistics of fallen devotees anymore. The only reason there's statistics of fallen devotees is we're not crying out to Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Instead of crying for bhakti, we're crying for sex. That's the problem. Crying out for sex. There's subtle sex also. Profit, adoration, and distinction. Those desires will also kill your kripa. So we simply have to cry for Gaura Nitya's mercy. So many other questions. Има ли други въпроси? Санкаршан, това обясняваше, че в крайна сметка всички ще станат Кришна осъзнати. Това се казва в Читания Чаритамрита. Санкаршан Прабху казваше, че всички ще станат Кришна осъзнати, понеже това е предсказано в Читания Чаритамрита. Обаче знаем, че още по времето на Бог Читания има личности, които това е Киртан, те са го критикували. Атеисти, които всъщност не са искали да следват Бог Чайтания. Какво ще стане с тези личности? You said that it is predicted in Chaitanya Bhagavata that everyone will become Krishna conscious. But we know that even during the time of Lord Chaitanya, even when he was performing kirtan, there were persons who were still criticize him. So what will happen to this kind of persons? Yes, because so what will happen to those who were inimical towards the Sankirtan movement? Well, we see different examples from Chaitanya Leela, don't we? Some of them got converted by the mercy of Lord Nrsingadev. Chand Kazi became converted. There was one person who came down with leprosy because of his opera. And that helped him come to his senses. Look how Jagai and Madai came. Everybody had their own different way of coming, you see. Some had to get leprosy to come to the realization. Some had to get scratched on their chest by Lord Nrsingadev to come to the realization. Some of them had been at the point of being killed by Lord Chaitanya's Sudarshan Chakra to come to their senses. There was one corpse that came to life just by the mercy of one of Lord Chaitanya's devotees. He said, I want to liberate someone. So the first person I see, I will liberate him. And he went to take his bath in the Ganga. Who was the first person he saw? A corpse. And that corpse came to life. Hari Bol, Hare Krishna. Came a pure devotee.
Бил един труп, който плува в реката и той се съживи. So there's any number of ways that people will come, even corpses can come back to life in Chaitanya's pastimes. Има различни начини хората се присъединят. That means there's hope for the modern day civilization. Дори труповете могат да. Because practically the whole world is walking corpses, isn't it? И има надежда за съвременната цивилизация, защото They're just like walking corpses. целият свят е пълен с ходещи Zombies, you know. зомбите. So any number of ways that they will come. They will all come. Всички ще се присъединят, няма страшно. Somehow or other they will all come to Krishna Има consciousness. много начини, по един или друг начин ще се присъединят. The lame, the invalid, the blind, the pious, and the impious. Krishna Das Kaviraj says they all come. Кришна Дас Кавираж Госвами каза, че всички ще дойдат. Сакатите, куците, благочестивите, неблагочестивите, всички ще се присъединят. Some devotees disagree with me. They say, oh, that's not really literally true. А някои преданодани не се съгласяват с това твърдение и казват, че това не е буквално. But I say Krishna Das Kaviraj doesn't lie. Но аз казвам, че Кришна Дас Кавираж не лъже. Sajjana Durjana Pangu Jada Anagana Prema Vanyaya Dubaila Jagatera Jana. You know the Bengali? Знаеш ли Бенгали? Where are our scholars? Where's our Bhakti Shastris? Къде са нашите учени? Къде са тези, които си изкарали Бхакти Шастри? This Krishna conscious movement, translation, this Krishna conscious movement will inundate the entire world and drown everyone. Превода на този стих е, че движението за Кришна съзнание ще наводни целия свят. Who is that everyone? Jagatena Jana. Jana means men or human beings throughout the entire Jagat, the whole universe. Jagatera Jana означава това са всички. That means all the way from Brahmaloka down to Patalaloka, every single jiva will become inundated in this tidal wave of Lord Chaitanya's mercy. Това означава, че в цялата вселена всяко едно живо същество ще бъде потопено. Some of my god brothers think I'm fanatic to believe them. Някои от моите духовни братя смятат, че аз съм фанатик. But I'm sorry, I'm sticking with Krishna Das Kaviraj. Но аз съжалявам, аз се придържам към Кришна Дас Кавираж. He's one of the gopis in Krishna's pastimes. He's not an ordinary person of this world. Защото той е една от гопите в забавлението на Кришна. Той не е обикновено. He has perfect knowledge of past, present, and future. Той има съвършено знание за миналото, настоящето. And he has said this Krishna conscious movement is a prema tsunami and it'll inundate the entire universe, drowning everyone. Това движение за Кришна съзнание като една цунами от према и ще The lame, the invalid, the blind, the pious, and the impious, everyone will become drowned. Всички ще се отдават, без изключение. So how will happen, I cannot say. Как ще стане това, не мога да кажа. But that it will happen, I can absolutely guarantee you it will happen. Но че ще се случи, мога да ти дам 100% гаранция. Krishna Das Kaviraj Goswami does not lie. Защото Кришна Дас Кавираж Госвами не лъже. Какво ще стане с тези, които извършат оскърбление към преданодани? Те ще получат ли в крайна сметка милостта също? What will happen to those who commit offenses to the Vaishnavas? Well, they may have to come down with leprosy. Come to their senses. Може да им се наложи да хванат проказа, за да се осъзнаят. They have to face some very severe reaction that'll curb their false pride. Трябва да изтърпят някаква много тежка реакция, за да обуздаят фалшивата си гордост. Just like in Chaitanya Lila, you see. Както това става в Чайтаня Лила. It could be any kind of material catastrophe. Може да е всякакъв вид материална. Bring them to their knees. You see. Всяко материално бедствие, което да Earthquakes. Което да ги сложи на колене. Tornadoes. Може да са земетресения. So many catastrophes can happen. Може да са много катастрофи, такива бедствия. Make people more humble and sober. Което прави хората по-смирени и Of course, we don't want to see such things. по-трезво мислещи. Разбира се, ние не искаме да виждаме. Therefore, we're flooding this ocean, this whirlwind ocean of Prabhupada's books. That's our goal, our mission, you see. Затова ние наводняваме света с книгите на Прабхупад. Това е нашата. And just by touching Prabhupada's books, they can become liberated, you see. Защото просто като докоснат книгите на Прабхупад, те могат да се освободят. Even touching the book, they get liberation. Дори просто като докоснат книгата, се освобождават. These books are so powerful. Защото тези книги са толкова. This is one of the techniques on Sankarshana. You hand him the book, say, "Here, hold this book. Това е една от техниките на Санкиртана. Просто Just check out this book. Isn't it a nice picture here? Just hold this for a second." Може ли да задържите за малко? Не е хубаво.
They don't realize they're directly contacting God, you see, directly touching God Himself in His book Incarnation. Very powerful. These books are very powerful. One man, he got the set of the Bhagavatams in the airport. Somewhere from the devotees. And he came, he saw the devotees in the airport and he said, "Those books are amazing. My whole house burned down except those books were sitting there untouched by the flames." These books are not ordinary books. These are mystical books. I guarantee you, they're mystical. They have great mystic powers, these books. Not ordinary books. Is that all right? Is that a question or another dream? No, we don't want any dreams. You have a question? Кажи ми на български. Един път, когато бях на Санкиртан, това, което говорите, просто Веков си взе един човек, който е мюсюлманин и пушеше цигара. Обаче си взе 2 книги и каза, че е виждал много пъти предано отдадени и много иска тия книги и най-после го спира. What's the question? Is it a question? Huh? Not yet. No. Unless there's a brief question, I don't want to recognize you. What is the question? Искам от нея да чуя. Какъв е въпрос? Този човек си взима 2 книги, Шримад Бхагаватам, обаче пуши цигара. На мен ми става неприятно, защото тази книга е свещена. Обаче той иска да я чете. Лошо ли е много това? Лошо ли? So she was distributing books to some Muslim, and he was smoking cigarettes, and it was an unpleasant thing. But he took 2 books. Oh, very good. So is this good or bad? That's very good. Very good. Jai. Buddha distribution key Jai. Okay. Any other questions? Question? Okay. Sylvia. Последния живот в материално тяло. Но след известно време се получава така, че нагласата се променя и ние сме съгласни дори да се въртим съвсем като в перални, обаче да сме с Кришна съзнание винаги. И защо се получава така толкова бързо? Защо толкова бързо човек стига? Толкова бързо напредва, така. Това измисли всъщност, искаме да се предадем да имаме Кришна съзнание. So in the beginning we come to Krishna consciousness with the mood that we want this lifetime to be the last lifetime for us. But in due course we start thinking that we are ready to turn in samsara again and again, lifetime after lifetime, just to be with Krishna consciousness, to be Krishna consciousness. Why is this change of the mood happening? You're saying in the beginning you come with a desire to go back to Godhead, but after a while you think it's okay if I take breath after breath as long as I'm Krishna conscious? Is that what she's asking? Искаш да кажеш, в началото, когато си дошла с желанието да се върнеш обратно при Бога, а с течение на времето при тебе е желанието дори да се раждаш отново и отново, стига да си Кришна съзнание. Is that the question? Това ли което кажеш? Yes. Yeah, that's all right. Lord Chaitanya said, I don't desire liberation, I just desire devotional service. If one thinks, I'm so happy by chanting, reading, and preaching, I don't care if I take millions of births here, as long as I can keep chanting, reading, and preaching. And that's very good mood. Бог Чайтания има такава молитва, която той казва, че е готов да се ражда отново, стига да бъде в контакт с Кришна съзнание, да проповядва. Some devotees want to come take breath after breath until everybody has Prabhupada's books, you see. So book distributors, they don't want to go back to God until everybody has at least one of Prabhupada's books.
книгоразпространителите, например, те не искат да се връщат обратно при Бога преди да са разпространили книги на всеки. For them, book distribution is as good as being back to Godhead. They don't feel like there's anything lacking. They feel like they're in Goloka Vrindavan when they're out in Sankirtan. Защото те не чувстват, че им липсва нищо. Те се чувстват като на Голока Вриндавана, просто като разпространяват книги. That's a fact. Sankirtan is not different from Goloka Vrindavan. И това е факт, че Санкиртана не се различава от Голока Вриндавана. None different. Не се различава. When you're out preaching, you're as good as back to God already. Когато излизаш и проповядаш книгите, това все едно вече си се върнал. So therefore, Prabhupada said everybody should join the Sankirtan party as soon as possible. Затова Шрила Прабхупада каза, всеки трябва да се присъедини към книгоразпространителите. That's the sweetest nectar to get on a book distribution. Колкото е възможно по-скоро, защото няма по-сладък нектар от това да разпространяваш книги. Somehow or other, distribute these. Set up a book table, go door to door, go person to person on the street, go shop to shop. Somehow or other, approach the people and give them Prabhupada's books. That's the greatest nectar. Един или друг начин се излезте на улицата или си направете масичка или ходете от магазин на магазин от дом и по някакъв начин се включете в книга разпространение на книгите на Шрила Прабхупада. I was very happy to hear that you all were number 2 in the whole world of the Maha Small Temples book distribution. Много щастлив да чуя, че вие сте втори в целия свят за по книга разпространение. This is an award-winning temple in ISKCON. За малки храмове в света. ISKCON, Sofia, Bulgaria, Ki Jai. Now next year you must be number 1. Don't be content to be number 2. You have to be number 1 next year. More devotees should go out and spend more time distributing books. So, yes. Моето и въпрос обаче и малко изнудване. Тоест молба, може ли да задам? It is a question, but it's also kind of a request. Can he say? Well, we'll give it a try. Go ahead. We'll try. Let's see. Санкаршана Прабу се връща от Румъния в понеделник на 24 май на Кюри. Би ли се съгласил да ни свири някои от песните си на китара, които той е написал за Шрила Прабхупада и Кришна този ден? When you come back from Romania, the program will be at the other center. Yeah. And would you kindly agree to play some of your songs, guitar for Srila Prabhupada and Krishna for us? I'll need to have a pick them, you know. If you give me a pick, do you have a capo? Capo and a pick, then I can do it for sure. Capo is a little thing you slide up and down to raise the key. Capo, you take it, it goes like this over the fret. A capo and a pick. He has. Then I can do, yeah. If you have me capo and a pick, then I can do. Hopefully I'll have a voice by then. So right now I'm just a croaking toad, you know. Okay, I guess we'll stop here now. It's a nice stopping point. So everybody knows now to come to Curie on Monday night. What time does the program start? Понеже е празник, в 6 часа ще почне Гора Арати, в 6:30 ще почне програма. Както тук. 6 o'clock it will start the kirtan, the arati. So we'll be coming straight from the airport. We're landing at 6:20. The airport. 6:20 p.m. So then we can just come straight from the airport to Curie. Okay. We thank you all very much for participating in this Krishna conscious movement. Please continue increasing your Krishna consciousness and increasing the Krishna conscious movement unlimitedly. Моля ви, продължайте да увеличавате собственото си Кришна съзнание и да увеличавате и движението за Кришна съзнание неограничено.
Rajavindu Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. His Grace Srimad Sankarshan Prabhu ki Jai.